Translation. Instruct everyone to follow the orders of Lord Shri Krishna as they are given in the Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. In this way, become a spiritual master and try to liberate everyone in this land. Purport. This is the sublime mission of the International Society for Krishna Consciousness. Many people come and inquire whether they have to give up family life to join the society, but that is not our mission. One can remain comfortably in his residence. We simply request everyone to chant the Maha Mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. If one is little literate and can read Bhagavad Gita as it is and Srimad Bhagavatam, that is so much the better. These works are now available in an English translation and are done very authoritatively to appeal to all classes of men. Instead of living engrossed in material activities, people throughout the world should take advantage of this movement and chant the Hare Krishna Maha Mantra at home with their families. One should also refrain from sinful activities, illicit sex, meat eating, gambling, and intoxication. Out of these 4 items, illicit sex is very sinful. Every person must get married. Every woman especially must get married. If the women outnumber the men, some men can accept more than one wife. In that way, there will be no prostitution in society. If men can marry more than one wife, illicit sex will be stopped. One can also produce many nice preparations to offer Krishna: grain, fruit, flowers, and milk. Why should one indulge in unnecessary meat eating and maintain horrible slaughterhouses? What is the use of smoking and drinking tea and coffee? People are already intoxicated by material enjoyment, and if they indulge in further intoxication, what chance is there for self-realization? Similarly, one should not partake in gambling and unnecessarily agitate the mind. The real purpose of human life is to attain the spiritual platform and return to Godhead. That is the summum bonum of spiritual realization. The Krishna consciousness movement is trying to elevate human society to the perfection of life by pursuing the method described by Sri Chaitanya Mahaprabhu in his advice to the Brahmana Kurma. That is, one should stay at home, chant the Hare Krishna mantra, and preach the instructions of Krishna as they are given in the Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. Fordítás. Mindenki tanítsa arra, hogy kövesse az Úr Sri Krishna utasításait, amelyek a Bhagavad Gitában és a Srimad Bhagavatamban állnak. Légy így lelki tanítómester, és próbálj meg mindenkit felszabadítani ezen a vidéken. Srila Prabhupád magyarázata. Ez a Krishna tudat nemzetközi szervezetének nagyszerű küldetése. Sokan jönnek hozzánk, akik azt kérdezik, le kell mondaniuk a családi életet ahhoz, hogy csatlakozunk a közösséghez. Mi hiszünk meg azonban már. Az ember továbbra is kényelmesen élhet a lakjain, mi csupán arra kérünk mindenkit, hogy énekelje a Mahámantrát. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ha valaki egy kicsit is írás tudott, és tudja olvasni a Bhagavad Gita úgy, ahogy van, és a Srimad Bhagavatam, az még jobb. Ezek a művek most már angol fordításban is megjelentek, és mindkettő hiteles alkotás, amely az emberek minden rétegéhez szól. Az embereknek ahelyett, hogy teljesen átadják magukat az anyagi tetteknek, világszerte meg kell megadniuk azt a lehetőséget, melyet ez a mozgalom nyújt, és otthonukban, a családukkal együtt a Hare Krishna Mahamantrát kellene énekelni. A bűnös cselekedetektől, a tiltott nemiélettől, a húsevéstől, a szerencsejátéktól, az alkohol és kábítószerfogyasztástól mind szintén tartózkodniuk kell. E 4 dolog közül a törvénytelen nem élet a legnagyobb bűn. Mindenkinek meg kell házasodnia, és különösen a nőknek mindférjhez kell menniük. Ha több nő van, mint férfi, akkor néhány férfinak lehet egynél több felesége is. A társadalomban így nem lesz prostitúció.
A férfiak több nőt is feleségül vennének, azzal véget lehetne venni a törvénytelen női életnek. Ezen kívül az ember sok-sok finom ételt is készíthet, hogy felelje Krisnának. Gabonát, gyümölcsöt, virágokat és tejet. Miért kellene átadnunk magunkat a szükségtelen húsevésnek, és úgy szükség van arra, hogy rettenetes vágóidakat tartsunk meg? Mi haszna a dohányzásnak, a termés kávézásnak? Az emberek már így is megrészekültek az anyagi élvezettől, és ha még több álmot engednek meg maguknak, mi esélyük marad az önmegvalósításra. Ehhez hasonlóan szerencsejátékot sem szabad űznünk, és nem szabad fölöslegesen izgatnunk az elménket. Az emberi élet valódi célja az, hogy elérjük a lelki szintet és visszatérjünk Istenhez. Ez a lelki megvalósítás szumunkból múlva. A Krisna tudatos mozgalom az élet tökéletességét próbálja felvenni az emberi társadalmat. Azt a módszert követve, amelyet Sri Chaitanya Mahaprabhu tanácsolt, Kurma Brahmanának. Az ember éljen tovább az otthonában, énekelje a Hare Krishna mantrát, és prédikálja a Krishna tanításait, amelyeket a Bhagavad Gitában és a Srimad Bhagavatamban találunk. Yaredeka tarekaha Krishna upadesha amaragyaya guru hanatara hedesha. Instruct everyone to follow the orders of Lord Shri Krishna as they are given in the Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. In this way become a spiritual master and try to liberate everyone in this land. Mindenkit tanítsa arra, hogy kövesse az Úr Krishna utasításait, amelyek a Bhagavad Gitában és a Srimad Bhagavatamban állnak. Légy így lelki tanítómester, és próbálj meg mindenkit felszabadítani ezen a vidéken. Now, as far as I understand, instruction about many wives is not meant for ISKCON. Amennyire én értem, a több feleségről szóló utasítás nem az ISKCON-nak szól. I don't know that Prabhupada ever instructed any disciple to have more than one wife. Nem tudok róla, hogy Prabhupád valaha is utasított volna egy tanítványát is arra, hogy több mint egy felesége legyen. So don't become too enthusiastic. Szóval ne legyetek túl lelkesek. Actually, you know how hard it is to take care of one wife. Igazából tudjátok, hogy mennyire nehéz gondoskodni egyetlen feleségről is. And what to speak more than one. Akkor mi beszélhetnénk több mint egynél. So this is for the general populace. Ez az általános embereknek van. I think, who has this? Mormons? Mormons? Yeah, Mormons have this. Mormonoknak van ez a szokásuk. But this is very difficult De ez nagyon nehéz. situation. So better to focus on chanting Hare Krishna. Jobb, hogyha a Hare Krishna éneklésére koncentrálnak. So this is one of the best verses in the Chaitanya Charitamrita. Ez az egyik legjobb vers a Chaitanya Charitamritában. And this is, as you know, this is a preaching verse. És amennyire amit ti is tudjátok, ez egy prédikáló vers. And here, Chaitanya Mahaprabhu is instructing Brahmana Kurma És itt Chaitanya Mahaprabhu Kurma Brahmanát utasítja, to stay at home and preach in his area. hogy maradjon otthon, és prédikáljon a saját környékén. Your area of preaching is called Prabhudatta Desh. Ez a hely, ez a Prabhudati Desh. Kurma Brahmana wanted to go with Lord Chaitanya and travel and chant and preach. Kurma Brahman az Úr Chaitanyával akart utazni, prédikálni. But Lord Chaitanya said no, Az Úr Chaitanya azt mondta, hogy nem. stay here Maradj itt, and act locally és itt a környéken cselekedj. and liberate everyone in this land. És szabadíts fel mindenkit ezen a földön. So this is an instruction for a grihasta. Ez egy gimnaszta számára szóló instrukció. And most of you are family men and women. És legtöbbetek családos. So this is perfect instruction for you. Szóval ez tökéletes utasítás a számotokra. But this is perfect instruction for all of us. De mindannyiunk számára ez egy tökéletes utasítás. Whomever you meet, tell them about Krishna Bárkivel is találkozol, beszélj neki Krishnáról. in a bona fide way.
egy hiteles módon. So, if we cannot tell people directly about Krishna right away, Hogyha nem tudunk közvetlenül beszélni az emberekkel Krishnáról, then we can prepare them to tell them about Krishna. akkor fel tudjuk őket készíteni arra, hogy majd később tudjunk nekik közvetlenül Krishnáról beszélni. We can do what is called bridge preaching. Tudunk csinálni valamit, amit úgy hívnak, hogy hídprédikálás. To bring them to a point where they can inquire about Krishna and hear about Krishna more directly. Hogy elhozzuk őket egy olyan szintre, amikor közvetlenül tudnak már kérdezni Krishnáról. Now, you can ask yourself a question. Most már feltehettek magatoknak egy kérdést. How much do I preach Mennyit prédikálok in a week? egy héten? Why should you preach? Miért kell prédikálnom? You probably think that preaching is a selfless activity. Úgy gondolhatjuk, hogy a prédikálás egy önzetlen cselekedet. But I have a news for you. De van egy hírem számotokra. Preaching is selfish activity. A prédikálás az egy önző cselekedet. Because one who preaches, he gets the most out of it. Mert aki prédikál, az kapja belőle a legtöbbet. When you preach, you connect with Hladini. You connect with Hladini Shakti, Amikor prédikálsz, akkor a Hladini Shaktival tálsz meg. with Krishna's internal potency. Krishna belső energiájával. And this is a pleasure potency. És ez egy gyönyör energia. So this is one of the fastest ways to advance in Krishna consciousness. Ez a egyik leggyorsabb módja annak, hogy fejlődjünk a Krishna tudatban. By giving Krishna consciousness to others selflessly. Hogy adjuk a Krishna tudatot másoknak önzetlenül. Krishna says in the Bhagavad Gita, Krishna azt mondja a Bhagavad Gitában, Na chatasman manusheshu kashin me priyakrittamaha. There is no one more dear to me than one who preaches to my devotees. nincs egy számomra, mint az, aki a baktáimnak prédikál. And there will be never ever anyone be more dear to me. És nem is lesz soha kedvesebb hívem önálló. So if you want to become dear to Krishna and make fast spiritual advancement, Hogyha kedvesek akarunk lenni, és gyorsan akarunk lelkileg fejlődni, then somehow or other, by hook or by crook, preach. akkor így vagy úgy prédikálj. Now the marathon is coming, Most közeledik a maraton, and you have an opportunity to distribute books, és ott a lehetőségünk, hogy könyveket osszunk, and that is also preaching. és ez prédikálás. You have an opportunity to get addresses of people Ott a lehetőség, hogy megszerezzük embereknek a címét, and contact them later, és utána felkeressük őket később. cultivate them in Krishna consciousness. Kultiváljuk őket a Krishna tudatban. You have an opportunity to taste the nectar of Sankirtan Különböző lehetőségek arra, hogy megízleljük a Sankirtannak a nektárját, and the challenges of Sankirtan. és a Sankirtannak a kihívásait. You have an opportunity to meet your own false ego on the street, Ott a lehetőség, hogy találkozzatok a saját hamis egótokkal az utcán. who might become like a monster Aki úgy néz ki, mint egy szörnyeteg, if you expose him to so much Krishna consciousness. hogyha egy túlságosan kívül vagy a Krishna tudatoddal, It might start to scream akkor lehet, hogy elkezd majd ordibálni, and kick rúgdosni, and object ellenkezni, and rebel. lázadozni. But if you tell it to shut up, De ha megmondod neki, hogy fogd be, you can taste the nectar. akkor nem tud ízlelni a nektárt. How many of you want to be successful Hányan akartok sikeres lenni in Krishna consciousness? a Krishna tudatban? Okay, you can put your hands down. How many of you are ready to pay the price? Hányan vagytok kész arra, hogy megfizessétek ennek az árát? Less hands. This was a very nasty question. Ez egy csalós kérdés volt. So, if you want success, you have to be ready to pay the price. Ha akarjátok a sikert, akkor késznek kell lennetek arra, hogy megfizetitek az árát.
And one of the prizes is preaching. És az egyik ág ez a prédikálás. We are not a Babaji movement. Nem vagyunk egy Babaji mozgalomban. We are not a yogi in the cave movement. Nem vagyunk egy barlangban lakó jogi mozgalomban. We are not a new agey floating in the air movement. Nem vagyunk egy New Age-es lebegünk a levegőben mozgalomban. We are not movement of worshipping angels Nem vagyunk az and angyal, fairy women. nem vagyunk az angyal imádók és a mennyi hölgyek imádóinak a mozgalmában. We are Lord Chaitanya's soldiers. Mi az Úr Chaitanyának a katonái vagyunk. We want to fight Harcolni akarunk against Maya, Mája ellen. starting with our own mind. Kezdve a saját elménkkel. When I met Bhagavad Gita, Amikor találkoztam a Bhagavad Gitával, I was thinking why this amazing wisdom is spoken on the battlefield. azon gondolkodtam, hogy ez a csodálatos bölcsességek miért pont egy csatamezőn I always imagined spiritual conversation somewhere in the mountains with the guru in the cave. Mindig úgy gondoltam, hogy egy lelki beszélgetés az fent a hegyekben, egy guruval, egy barlangban történik. But here they are standing on a chariot and there is an amazing conversation on the battlefield. Itt meg egy harci szekéren ülnek, egy harcmezőnek a közepén. But when I joined ISKCON, I actually realized that life is a battlefield. De amikor csatlakoztam ISKCON-hoz, akkor megvalósítottam azt, hogy az élet egy csatamező. And it's very appropriate to preach on the battlefield. És nagyon megfelelő a csatamezőn prédikálni. On the battlefield of life. Az élet csatamezőjén. And life is a battlefield. És az élet az egy csatamező. Struggle for survival is a battlefield. Túlélésért küzdeni, ez egy csatamező. Especially relationships are the battlefield. A kapcsolatok különlegesen egy csatamező. People fight. Az emberek harcolnak. This is the age of quarrel. Ez a vitáknak a kora. So Krishna gave Arjuna instant coaching. Krishna Arjunának egy azonnali coachingot ad. Sometimes I do instant coaching. Néha én is csinálok ilyen azonnali coachingot. One GBC member once called me just before one tough meeting. Az egyik GBC tag egyszer felhívott közvetlenül egy ilyen kemény GBC ülés előtt. And asked for instant coaching. És kérte, hogy csináljunk egy ilyen azonnali coachingot. So we spoke for about 15 minutes. Beszéltünk körülbelül 15 percig. And it was finished. És ennyi volt. So we should be ready to instruct people even quickly. Készen kell állnunk arra, hogy gyorsan adjunk instrukciót embereknek. Or to guide them, or to coach them. Vagy vezessük őket, vagy coacholjuk őket. If we know the principles of the Bhagavad Gita, Hogyha tudjuk a Bhagavad Gita-nak az elveit, the success principles of the Bhagavad Gita. a Bhagavad Gita-nak a siker elveit. Over the past few days, I gave you few success principles from the Gita. Az utolsó pár napban adtam nekik egy pár siker elvet a Bhagavad Gita-ból, And I'm preparing a book on this és készítettem erről egy könyvet, called Gita for Success. amit úgy hívnak, hogy Gita a sikerért. So I will extract some of the principles, És ebből vettem ki egy párat az elvek közül. but ultimately I would like to present all the principles of success from the Gita, De igazából az összes Gitában lévő siker elvet szeretném bemutatni. so that devotees have a lot of tools and ideas for their success. Mert a baktáknak nagyon sok eszközük van, ami rendelkezésükre áll a sikerük. And that also you can use it for preaching. És ezt lehet használni ehhez a hívprédikáláshoz is. That you can glorify the Gita as the ultimate success book. Tudjátok dicsőíteni a Gitát, mint a legmagasztosabb sikerkönyv. Holistic success book. Egy holisztikus sikerkönyv. And that you can become a Gita coach. És ti is Gita coachok lesztek. Who is a Gita coach? Ki egy Gita coach? Someone who helps you Valaki, aki segít téged, to apply the Bhagavad Gita in every situation, hogy alkalmazd a Bhagavad Gitát minden helyzetben. specifically to your situation, Különlegesen a saját helyzeteidben, in a very effective way. így hatékony módon. Whenever someone has a challenge or a goal, Ha
bárkinek van valami kihívása vagy célja, you know Gita so well akkor annyira kell tudnod a Gitát, that immediately you know which verse and purport are relevant for that devotee. hogy melyik vers és magyarázat lesz alkalmas annak a baktának, Or which principle. vagy melyik elv. And you apply that powerful principle to help devotees succeed. És alkalmazod ezt a nagyon hatalmas elvet, hogy segítsd azt a baktát, hogy sikert érjen el. And it's very exciting to do that. Ez nagyon izgalmas, amikor ezt csináljuk. And then Gita becomes alive. És a Gita élővé válik. It's just not on the shelf Nem csak ott lesz a polcon, with other books, a többi könyvvel, but it becomes very alive. It becomes a success manual, hanem egy nagyon élővé válik, egy siker kézikönyv. very dynamic book. Egy nagyon dinamikus könyv. That whenever you open it, some success principle jumps out of the page Bármikor is kinyitod, egy siker el fog kiugrani belőle. and says, use me, use me. És azt mondja, hogy használj engem, használj. I am here for your success. Itt vagyok a sikeredhez. Be smart, be sharp, Legyél okos. and take advantage of Krishna's instructions. Fogadd el Krishna utasításainak az előnyeit. So this is what we should do. Ez, amit nekünk tennünk kell. And then we will become trusted authorities. És így bizalomra méltó feljebb-valóká válnak. Every one of you should become a most trusted advisor to people. Mindennyiatoknak bizalomra méltó tanácsadóvá kell válni az emberek számára. A most trusted advisor for life. A legmegbízhatóbb tanácsadóvá egy élethosszán át. A lifetime Gita coach. Egy élethosszú Gita coach. You want to be there for people their whole life. Ott akarsz lenni az embereknek egész életükben. You want to support them and guide them and care for them. Akarod támogatni őket, irányítani, és akarsz törődni velük. You want to add value to their lives. Értékeket akarsz hozzáadni az életükhöz. You want to be able to articulate in words what they feel, but they cannot express. Meg akarod találni azokat a szavakat, amik leírják az érzéseiket, amit nem tudnak kifejezni. And when they see that you understand them, they will trust you. Amikor látják, hogy megérted őket, akkor meg fognak bízni benned. And they will tell you their darkest secrets, És elmondják a legsötétebb titkaikat. so that you can guide out of the darkness up to the light. És akkor tudod őket vezetni ki a sötétségből a fényre. And you will do an amazing service of bringing them to Krishna consciousness. És csodálatos szolgálatot végeztek azzal, hogy elhozod őket a Krishna And tudatba. Krishna will be very pleased with you. És Krishna nagyon elégedett lesz veled. We need many spiritual guides, Nagyon-nagyon sok lelki útmutatóra van szükség. many counselors. Sok tanácsadóra. We need people who will care for others, devotees who will care for people, Szükségünk van olyan baktákra, akik törődnek az emberekkel. who will be a shelter for others, Akik menedékül szolgálnak másoknak. but who will not make people dependent on themselves, De ők nem fogják függővé tenni az embereket. but will empower people to be strong and to be self-reliant. Hanem felhatalmazzák őket, hogy erősek és önállóak legyenek. And you will train people to be also trusted advisors. És segítetek abban, hogy az emberek is megbízható tanácsadóká váljanak. And you want them to get the most benefit out of Krishna consciousness. És azt akarjátok, hogy ki tudják használni a Krishna tudat legjobban. When you go on marathon, then give people the advantage of Krishna consciousness. Amikor elmentek maratonra, akkor odaadjátok a legjobbat a Krishna tudatból. Don't sell them only one book, that's too little. Ne adjatok el nekik egy könyvet, az kevés. But sell them more books, Adjatok el több könyvet nekik. because they can find things that are particularly relevant for them. Mert akkor megtalálhatják azokat a dolgokat benne, amik különösképpen rájuk vonatkoznak. You want to give them complete treasure. Egy teljes kincset akartok nekik adni. You want to completely overwhelm them. Teljesen le akarjátok őket gyűgözni. You want them to never forget meeting you.
Azt akarjátok, hogy sose felejtsék el, hogy találkoztak vele. You want them to think like this. Azt akarjátok, hogy úgy gondolkozzanak. I met this amazing person. Találkoztam ezzel a csodálatos emberrel. First of all, he or she is so beautiful. Először is annyira gyönyörű volt. Physically. Fizikálisan. Shining. Ragyogott. Beautiful face. Csodálatos arca volt. Beautiful dress. Csodálatosan volt felöltözve. Then he or she is very smart. És utána pedig nagyon okos volt. He speaks so interestingly. Annyira érdekesen beszél. He intrigued me and challenged me. Kihívott engem. And initiated my great interest in life and the purpose of life. És meghatározta, hogy mi a fő célja az életemnek. But he is not only intelligent, he is caring. De nem csak intelligens, hanem törődő is. I feel that he really cares about me. Éreztem, hogy tényleg érdekli, hogy mi van velem. And he gave me these books. És adatta nekem ezeket a könyveket. But then he gave me something else. De adott valami mást is. He gave me incense. Adott füstölőt. And he gave me these sweets. Adott édességet. And he gave me new Vraja Dhama cheese. És adott egy kis új vrajdámi sajtot. It's like a heavenly dish, or how you call it? Eatable. Ez egy mennyi étel volt. And then I was completely overwhelmed. És teljesen elragadtattam magam. And at the end he hugged me. A végén megölelt. 12 times. 12-szer. You like that number, huh? Tetszik a szám, igaz? 12 hugs a day. 12 öleles évben. And he told me, you know what? És azt mondta, hogy tudod mit? I'm so happy that I met you. Annyira boldog vagyok, hogy találkoztam. And from now on, I am at your service. Mostantól a szolgálatodra állok. You can call me anytime. Felhívhatsz bármikor. I give you my email. Itt az e-mail címem. I give you my mobile number. Itt a mobil számom. I give you my Skype. Itt a Skype címem. I give you my Facebook. Itt a Facebookom. I give you my Twitter. Itt a Twitterem. So you can call me day and night. Éjjel-nappal hívhatsz. I care about you. I love you. Nagyon érdekel, hogy mi van veled. And I'm at your service. Itt vagyok a szolgálatodra. If you need support and guidance, Ha szükséged van támogatásra, vagy útmutatásra, if you need food, ha szükséged van ételre, if you need money, ha szükséged van pénzre, just call me. csak így. Regarding money, Pénzzel kapcsolatban, let me explain. hagyd magyarázzam meg. Maybe I don't have money to give you, but I will give you a financial strategy. Lehet, hogy nincs pénzem, hogy adjam neked, de tudok egy pénzügyi stratégiát adni neked. Give a man a fish, you feed him for a day, teach him how to fish, and you feed him for a lifetime. Give a man a fish, you feed him for a day. Szóval, hogyha adsz egy halat egy embernek, akkor egy napra adtál neki enni, hogyha megtanítod halászni, akkor egy életre. This is a Chinese proverb. Ez egy kínai mondás. But we don't like it De nem szeretjük. because it's not vegetarian. Mert nem vegetáriánus. Give a man a bread, you feed him for a day, teach him how to sow and reap, you feed him for a lifetime. Adj neki egy kenyeret, és akkor egy napra megetetted, de taníts meg őt gabonát termelni, és akkor egy életre megetetted. You have to learn my poetry. Meg kell tanulni a költészetet. And you know, it's better to empower people to be able to help themselves than to help them. Sokkal jobb felhatalmazni az embereket arra, hogy tudjanak segíteni magukon, The best help for people is to help them to help themselves. mint segíteni közvetlenül. A legjobb segítség az az, hogy úgy segítünk, hogy ők tudjanak segíteni magukon. So he met me and he said, I am here for you from now on. Szóval találkoztunk, és azt mondta, hogy mostantól kezdve itt vagyok a számodra. So imagine if we would deal with people like this. Képzeljétek el, mi lenne, ha így bánnánk az emberekkel. But then they will ask you, De akkor meg fognak kérdezni. I understand that you love me, Megértem, hogy szeretsz. but do you love your wife in the same way? De a feleségedet is így szereted? Can I check? Leellenőrizhetem? Okay. Do you love your children like you like me?
Ugyanúgy szereted a gyerekeidet is, mint engem. Charity begins at home. Jótékonyság otthon kezdődik. So, Mother Teresa, she preached so much, love your family. Teréza nagyon sokat tanított erről, hogy szeresd a családot. In our wonderful Krishna consciousness movement, we are experts in doing everything topsy-turvy. A Krishna tudatos mozgalomban nagyon szakértőek vagyunk abban, hogy hogyan működjünk kifelé. We first take sannyas, then we get married. Először szanyászt leszünk, majd utána megházasodunk. We get married and immediately we want to become renounced from our wife and children. Ahogy megházasodtunk, egyből le akarunk mondani a feleségünkről és a gyerekeinkről. You know, we ignore our wife. Így elhanyagoljuk a feleségünket. And she falls in love with another Prabhu. És akkor ő meg bele... And we think this is advancement. És azt gondoljuk, hogy ez a fejlődés. You don't become renounced by renouncing your wife or husband as soon as you get married. Nem leszel lemondott, hogyha lemondasz a férjedről vagy a feleségedről azonnal, ahogy megházasodtál. This is a free advice for young couples. Ez egy ingyenes tanács a fiatal pároknak. You will get renounced after 50 years of arguing with your wife. Azután leszel lemondott, hogy 15 évig vitatkoztál a feleségeddel. This will be deep renunciation. Ez egy mélyben mutatság. You will have not a fraction of desire. Nem lesz egy hegynyi vágy se a szívedben. This is both from the wife's side and husband's side, to be fair. Persze, hogy korrektek legyünk, ez igaz a férfiakra és a nőkre is. So the point is that you have to love your family. De a lényeg, hogy szeretni kell a családodat. Become attached. Ragaszkodni kell. Put their pictures in your wallet. Tedd be a fényképüket a pénztárcádba. Or have a little altar. Vagy legyen egy kis oldalat róluk. You have Radha Krishna altar and my family altar. Ott van Radha Krishna oltárat és a családi oltárat. Your children and wife will be happy if they see their picture in your wallet. A gyerekeid és a feleséged örülni fognak, ha látják a fényképüket a pénztárcádban. And they will put your picture in their wallet. És ők is be fogják tenni a te képedet az ő pénztárcájukba. If you give them pocket money. Hogyha az nekik egy kis zseppénzt. Because what is the use of wallet without money? Mi haszna a pénztárcának pénz nélkül? So you should not give them only picture but also pocket money. Szóval nem csak a képedet kell betenni a pénztárcájukba, hanem a pénzt is. Then they will remember you gladly. És akkor örömmel fognak elrendelkezni. You provide Lakshmi and Narayan. Adod nekik Lakshmi és Narayan. And I want to give you the secret of happy marriage. Meg akarom nektek mondani, mi a boldog házasság titka. And also of financial abundance. És hogy mik a pénzügyi korlátok. That secret is revealed in one purport of the Srimad Bhagavatam. Ezt a Srimad Bhagavatamnak az egyik magyarázata mondja el ezt a titkot. Prabhupada says, when husband and wife don't quarrel, Lakshmi stays in the house. Prabhupada azt mondja, hogy ha a férj és a feleség nem vitatkoznak, akkor Lakshmi ott marad a házban. So if you only manage to not quarrel with your wife or husband, you will have money, I guarantee. Szóval, ha csak azt meg tudjátok csinálni, hogy nem vitatkoztok, akkor lesz pénzetek, ez garantált. If you're a wife, never make a huge mistake. Ha te vagy a feleség, sose csinálj nagy hibát. To tell your husband you are bringing too little. Hogy megmondod a férjednek, hogy túl keveset hozott. It's better to sit together on the same side of the table. Jobb, hogyha leültünk az asztal ugyanannak az oldalához. And think creatively. És kreatívan gondolkoztok. How can we make more money? Hogyan tudunk mi több pénzt csinálni? This is much better than telling your husband subtly or grossly, you are incapable. Sokkal jobb annál, mint amikor finoman vagy durván azt mondod a férjednek, hogy alkalmatlan vagy. You are useless. Haszontalan. Other Prabhu has a big car. Ennek a másik Prabhunak nagy kocsija van. And a big house. És nagy háza. What are you doing? Te meg mit csinálsz? We have nothing.
Nekünk semmi sincs. No, sit together and make a strategy. Üljetek le együtt, és gondolkozzatok. And if you have kids that are not babies, És ha vannak gyerekek, akik már nem babák, you can engage even them in making money. akkor őket is lehet foglalni abba, hogy pénzt csináljatok. I give you an example from Croatia. Adok egy példát Horvátországból. One couple has 2 kids, boy and girl. Van egy házaspár, 2 gyerekük van, egy fiú meg egy lány. When they were 5-6 years old, Amikor 5-6 évesek voltak, they were painting festettek different pictures. különböző képeket. Something of Krishna, but also flowers and different other things. Volt, ami Krisnáról, de volt, ami virágokról, vagy más dolgokról. So these parents are teachers. This means they don't make much money, brahmanas. És ezek a szülők tanárok, amik azt jelentik, hogy hát nincs túl sok pénzük, But remélem, they are smart de okosak. and they are training their children. Képezték a gyerekeket. So they told them, make a lot of pictures and put them on the bench on the coast walking pathway. És akkor mondták, hogy csináljatok egy csomó képet, és tegyétek ki a sétáló utcának kirakatba. It was at the seaside, tourist place. Ez a tengerparton volt, ahol sok turista van. So tourists are passing and there is a bench and there is nice display. És akkor a turisták sétáltak, és látták, hogy ott vannak ezek a szép képek. An exhibition of children art Gyerek művészeti kiállítás. for sale. Eladó. And a nice basket, És akkor volt egy ilyen szép kosár, few flowers, egy pár virág, and these 2 cute children. és az a 2 cuki gyerek. So how can you not give money? Hogyan tudnál nem adni nekik pénzt? They just sit there and smile. Csak ott ülnek és mosolyognak, And these beautiful pictures are there. és ott vannak ezek a csodálatos képek. And they say, És ezt mondják, buy it. vedd meg. They didn't even say, didn't even ask them to buy it. Nem is kérték, nem is mondták, hogy vedd meg. And in this way they made a lot of pocket money. És így egy csomó zsebpénzt csináltak. So poor Brahminical parents A szegény brahmanikus szülők couldn't give them pocket money. nem tudtak nekik zsebpénzt adni. But they teach them how to make money. De megtanították őket, hogy ők hogyan csináljanak pénzt. So it's better that family makes money together than blame the poor father. Szóval jobb, hogy a család együtt csinál pénzt, mint hogyha szidják a szegény apát. Maybe he never worked in his life and he became a Hare Krishna. Lehet, hogy sose dolgozott életében, és úgy lett bakta, That was my case. mint az én esetemben. And then now you have to make money and pay the bills. És most már hirtelen fizetni kell a számlákra. But I was fortunate, I was employed by the temple and I got a salary. Szerencsés voltam, mert templomi alkalmazásban voltam, és volt fizetésem. Taran Krishna Prabhu knows, it was in Soho. Taran Krishna Prabhu tudja, ez Szóhon volt. And they even increased because it was too little. De még azt is kellett növelni, mert túl kevés volt. They gave me a minimum wage first. Először minimálbéren voltam. And I looked at the money. Néztem a pénzt, Well, I can buy bus tickets. és akkor néztem, hát a buszjegyeket meg tudom adni. I'm joking. Csak viccel. Exaggerating. But if I pay the rent in London, I think that's it. Hogyha kifizetem Londonban az albérletet, akkor az pont erre volt elég. And few, boxes of milk. Meg egy pár doboz tejre. So we asked the temple council and they had a discussion. És akkor kértem a templom tanácsot, akik megbeszélték, And they kindly decided to increase my wage. és akkor így kedvesen hozzájárultak, hogy emeljék a fizetésemet. So I was officially employed. És hivatalos alkalmazásban voltam. But then also my wife was working. De a feleségem is dolgozott, And sometimes my daughter would work also. és néha a lányunk is dolgozott. So you can train the kids to make money from the early age. Szóval meg lehet tanítani a gyerekeket kiskoruktól kezdve, hogy hogyan tudnak pénzt keresni. And the family together you can make so much money. És a család együtt sok pénzt tud csinálni. In this way you will have a happy family life without financial problems. És így egy boldog család lesz, mert pénzügyi problémák nélkül. So and when you invite people and then they see your happy family, then they would like to join and they also have a happy spiritual family.
Amikor meghívtok embereket, és ők látják, hogy a család milyen boldog, akkor ők is csatlakozni akarnak, mert ők is egy boldog családra vágynak. Happy devotee is the best preaching. A boldog bakta a legjobb prédikálás. Happy families are the best preaching. A boldog családok a legjobb prédikálás. So this, your wonderful place, is a place of spiritual revolution. Ez a csodálatos hely, ez egy lelki forradalom. You are already famous. Ti már híresek vagytok. You are already influential in Europe and I think worldwide. Ti már befolyásoljátok egész Európát, és azt hiszem, hogy az egész világot. But this is not enough. De ez még nem elég. It's never enough. Sosem elég. You have to get better and better and better. Mindig jobbá, jobbá és jobbá kell válni. In all areas of the project. A projektnek minden területén. And we want to help every devotee become more happy and more productive. És minden embert úgy akarunk kezelni, hogy boldogabbá és hasznosabbá váljanak. And my recommendation to you is to help each other succeed. Azt kérem tőletek, hogy segítsétek egymást, hogy sikeresek legyenek. Instead of fighting with each other, you practice health. It's not chaos, it's health. H-E-O-S. I will explain. Ahelyett, hogy harcoltok egymás ellen, akkor inkább a health-t gyakorolják. Health is helping each other succeed. Ez annak a rövidítése, hogy segíteni egymást, hogy sikeresek legyenek. Look for the opportunities to help other devotees. Nézzétek annak a lehetőségét, hogy segítsetek más baktákat. Achieve success. Hogy elérjék a sikert. Spiritual success, emotional success, financial success. Lelki sikert, érzelmi sikert, pénzügyi sikert. Preaching success. Prédikálási sikert. And Krishna will bless you. És Krishna meg fog áldani. Become a trusted authority. Váljatok egy megbízható fejvalóvá. Become very caring and supportive. Legyetek nagyon törődőek és támogatóak. Become a shelter for others. Legyetek menedékei másoknak. Be selfless. Legyetek önzetlenek. Become a go-giver. Legyetek egy valaki, aki célokat ad. Mother Teresa says, give until it hurts. Terézányi azt mondja, hogy addig, amíg már fáj. So you can start practicing. El tudjátok kezdeni ezt gyakorolni. Start giving what you don't need. Azzal, hogy azt adjátok oda, amire nincs szükségetek. People have a lot of clothes and they keep it for the future. Az embereknek sok ruhája van, és tartogatják a jövőre. But they don't use it. De nem használják. And some people have too little. És vannak emberek, akiknek meg túl kevés van. So give your clothes. Adjátok oda ruháitokat. You may say, I will wear it in the future. Lehet, hogy azt mondjátok, hogy lehet, hogy a jövőben majd viselni fogom. Why keep it for my grandchildren? Vagy megtartom majd az unokáimnak. Then grandchildren look at your wonderful clothes and they say, this is old-fashioned. És utána az unokátok ránéz a csodálatos ruhátokra, és azt mondja, hogy hát ez nagyon... I don't want to wear it. Én már nem fogom ezt használni. So give what you don't need. Adjátok oda, amire nincs szükségetek. But there is a challenging verse in the Bhagavatam. De van egy vers, ami kihívó ezzel kapcsolatban a Bhagavad Gitában. It says, if you give what is most dear to you, Krishna is most pleased. Azt mondja, hogy ha odadod azt, ami a legkedvesebb számodra, akkor Krishna elégedett lesz. So find a devotee that is most dear to you. Keresd meg a legkedvesebb dótidat. Well, you may say, I have only one. Mondhatom, hogy nekem csak egy van. So, what can I give? Szóval akkor mit adjak? Find a sari that is most dear to you. Keresd meg a legkedvesebb száridat. Find a iPod that is most dear to you. Keresd meg a legkedvesebb iPododat. Or a gadget. Vagy a legkedvesebb ügyüdet. And give it to somebody you don't like. És adod a valakinek, akit nem is szeretsz. Krishna will be so pleased. Krishna nagyon elégedett lesz ezzel. Because you are stretching Mert nyújtózkodsz. over your limits. Túlnyújtózol a takarodon. Start giving anything. Adj oda valamit. Once there was a traveling mendicant who was visiting householders and begging and also teaching them. Volt egy utazó ember, aki
családosokat látogatott, és prédikált nekik, és segítette őket. Srila Prabhupada tells that story. Srila Prabhupada mesél ezt a történetet. And he came to a door of one household couple Elment egy háztartónak az ajtajához, and said, "Can you give me something to eat?" és megkérdezte, hogy tudsz nekem adni valamit enni? And wife said, "I have to ask my husband." És a feleség azt mondta, hogy meg kell kérdeznem a férjemet. And she went back and spoke to him, and he said, "No, we can give him only ashes." És bement, és a férje azt mondta, hogy nem, csak hamut tudunk neki adni. They thought he's a cheater or something. Úgy gondolták, hogy egy csaló. And she came back and said, "My husband says we can give you only ashes." És akkor a feleség visszament, és azt mondta, hogy bocsánat, de a férjem azt mondta, hogy csak hamut tudunk adni. And he said, "Okay, give me ashes." Akkor azt mondta, hogy jó, adjatok hamut. And she brought, and she was really mystified. Why does he need ashes? És a feleség megzavarodott, hogy minek neki a hamut. So she asked, "Sir, can I ask you a question? És akkor mondta, hogy kérdezhetek valamit? I'm really curious why you need ashes." Nagyon kíváncsi vagyok, hogy minek neked a hamut. And he said, "I don't need ashes, És akkor azt mondta, hogy nekem nem kell a hamut. but I want to teach you a principle of giving charity." De meg akarok tanítani arra az elvre, hogy adományt kell adni. And you start giving by what you don't need. És kezdhetsz ezzel, hogy olyan dolgokat adsz, amire nincs szükséged. But give something. De adjál valamit. Don't be a miser. Ne legyél, So this is a secret for you are grihastas. ez egy tanács nektek, grihasztáknak. Every day give charity. Minden nap adjatok adományt. Anything. Valamit. One sweet bowl. Egy édességet. Morsel of food. Egy pár morzsányi ételt. Piece of clothes. Egy darab ruhát. A flower. Egy virágot. A kind word. Pár kedves szó. A hug. Egy ölelést. Anything you can. Bármit, amit meg But tudsz give csinálni. something to someone. De adjál valakinek valamit. This is grihasta dharma. Grihasztodalma. Daya means charity, giving charity. Daya, adomány adása. And the more you give, the more you will feel fulfillment in your heart. És minél többet adsz, annál inkább megtelik a szíved. People tell me my heart is empty. Az emberek azt mondják, hogy üres a szívük. And I feel emotionally drained and empty. Érzem, hogy kiszáradtnak és kiüresedettnek érzem magam. But this is because you have stopped giving Ez azért van, mert abba hagytátok, hogy adtok, and receiving with gratitude. és hálával, tehát nem fogadtok el többet hálával. You have closed your heart. Bezártátok a szíveteket. There is people who love you, but you don't appreciate it enough. Vannak emberek, akik szeretnek benneteket, de nem értékelitek ezt eléggé. You don't appreciate that attention and love that you are getting. Nem értékelitek eléggé azt a szeretet, amit kaptok. And you don't give love. És nem adtok szeretetet. You are very closed and selfish. Nagyon zárkózottak és önzőek vagytok. This is why you are emotionally unsatisfied. Ezért vagytok érzelmileg elégedetlenek. Because loving exchange means giving and receiving. Mert a szeretetteljes viszonzás az azt jelenti, hogy adunk és kapunk. So, and there is enough for everyone. És mindenki számára van elég. Lack is a myth. A hiány az egy mítosz. Scarcity is a myth. Like Hiány, poverty, szegénység az is egy mítosz. no jobs is a myth. A munkanélküliség az egy mítosz. In God's creation there is a lot of abundance. Isten teremtésében sok lehetőség van. And you can have everything you want. Megkaphatsz bármit, amit akarsz. And you can have so much that you can give to others. És lehet annyit, hogy tudsz adni másoknak. The more you give, the more you get, so you can give even more. És minél többet adsz, annál többet kapsz, és így lehetőséged van még többet adni. So think about how to give. Gondolkozzatok ezen, hogyan adjunk. How to give your heart to devotees. Hogyan adjátok a szíveteket a baktáknak. How to support them, encourage them. Hogyan támogatjátok őket, hogyan lelkesítetek Especially when it's hard for them, when it's difficult. Főleg akkor, amikor nehézségük van. You can come to a place and look for people who are troubled. Eljöttek egy helyre, és kereshetitek azokat, akik bajban vannak. You may say, no, Nem.
My God, I have myself, I have so many troubles. Van nekem saját problémám, elég. But by helping others, you will help yourself. De ha segítetek másokon, akkor segítetek magatok. Some of you have come to talk to me, Áron eljöttetek hozzám beszélgetni. and I told you, you are coming as a patient, but actually you should quickly become a doctor. Elmondtam nektek, hogy úgy jöttetek, mint egy páciens, de nagyon gyorsan orvossá kell válnatok. Because this shift will heal you. Mert ez a változás fog benneteket meggyógyítani. You speed up the healing process. Felgyorsítja a gyógyulást. As soon as you become a helper, you become helped. Amint segítővé váltok, azonnal segítve lesztek. So my recommendations to preach, to give, to serve others, to support others is actually for your benefit. A javaslatom, hogy szolgáljatok, prédikáljatok, segítsetek másoknak, az igazából a ti jóléteteket szolgálja. You will profit the most. Ti fogtok a legtöbbet nyerni ebből. And in the last part of my today's talk, I want to speak about the possibilities. Az utolsó része a mai beszélgetésünknek a lehetőségek. Briefly. Röviden. Srila Prabhupada said everything is possible Srila Prabhupád azt mondta, hogy minden lehetséges. if Ha we serve Vaishnavas, szolgáljuk a Vaisnavákat, if we chant Hare Krishna, ha énekeljük a Hare Krishnát, if we do things with love, ha szeretettel csináljuk a dolgokat, if we do yagya, ha csinálunk jagját, if we do tapasya, ha csinálunk tapaszját, if we are determined, hogyha eltökéltek vagyunk, if we have faith, ha van hitünk, everything is possible. minden lehetséges. So do you believe that? Elhiszitek ezt? If you have a desire to do something or a project, everything is possible. Ha el akartok érni valamit, minden lehetséges. You just have to find a way. Csak meg kell találnotok a módját. But when there is a will, there is a way. De amikor van vágy, akkor van mód. God helps those who help themselves. Isten segíti azokat, akik segítik magukat. Possibilities are unlimited. A lehetőségek határtalanok. So develop that possibility thinking. Fejlesztétek ki ezt a lehetőségeken alapuló gondolkodást. First decide what you want and then go for it. Először döntsd el, mit akarsz, aztán cselekedj érte. And try different things. És próbálj meg különböző dolgokat. And eventually you will hit the target. És végül eléred a célt. Be patient and persistent. Legyél türelmes és kitartó. Krishna will test you. Krishna meg próbára fog tenni. How determined you are to get it. Mennyire vagy eltökélt, hogy megkap. But I'm sure he will give you success. De biztos vagyok abban, hogy végül sikert fog adni. Krishna wants his devotees to be happy and successful. Krishna azt akarja, hogy a baktái boldogak és sikeresek legyenek. And you can be that. És te lehetsz ez. But please change the way you see yourself. De változtasd meg azt, ahogy magadat látod. Give up humility as an excuse. Add fel az alázatosságot, mint egy kifogást. And take a lead. És vezess. Take leadership. Vezess. Become a leader of your family, of yourself, of your friends, of other people. Legyél vezetője a családodnak, saját magadnak, a barátaidnak, másoknak. At least become a leader by example. Legalább vezess a példádon keresztül. Then you can also become a leader by words, inspiration. És utána tudsz lenni vezető a szavaidon és az inspirációdon. See yourself as a representative of Krishna who is watched. Lásd úgy magadat, mint Krishna képviselőjét, akit figyelnek. And try to make a contribution. És tökéld el magad. This will make you happy. És ez boldoggá fog tenni. Every one of us wants to make a significant contribution to the movement. Mindannyian jelentősen hozzá akarunk járulni a mozgalomhoz. Your playing small will not make you happy. Amikor lekicsinyed magadat, az nem fog boldoggá tenni. Think big. Gondolj nagyra. Do something impossible. Csinálj valami lehetetlen. Take risks. Fogadj el kockázatokat. Be bold. Legyél bátor. There is no happiness without a tough fight. Nincs boldogság kemény harc nélkül.
Because our false ego is unlimited. Mert a hamis egónk korlátlan. If you don't engage it in Krishna's service, it will cheat you out of Krishna consciousness. Ha nem foglalod le a Krishna tudatban, akkor ki fog csalni a Krishna So tudatban. therefore we need challenges. Ezért szükségünk van kihívásokra. And you can choose your challenge. És te ki tudod választani, hogy mit legyenek a kihívásai. Choose your mission, choose your project. Választ ki a missziódat, választ ki a projektedet. And surrender. És hódolj meg. And be happy in that fight for Krishna. És legyél boldog ebben a harcban Krishnáért. You will grow through this fight. Nőj föl ehhez a harchoz. You will develop through this fight. Fejlődj ehhez a harchoz. You will mature through this fight. Éljél meg ehhez a harchoz. And you will become spiritually advanced. És így lelkileg fejletté válsz. You will become very strong in Krishna consciousness. Nagyon erőssé válsz a Krishna tudatban. Nothing will be able to shake you. Semmi sem tud megrázni. Nowadays, somebody tells you something bad about you and you immediately become depressed. Most ha mond valaki valami rosszat rólad, akkor egyből depressziós leszel. But when you are strong, people can even offend you, you don't mind. De hogyha erős vagyok, az emberek meg is sérthetnek, az se fog meghatni. People tell you, you are bad. Azt mondják majd rá, hogy rossz vagy. You say, yes, És azt mondod, igen, but de I'm trying to improve. próbálok fel. Is that okay? Jó, így. The next time they will not tell you because they get scared. Következő alkalommal már nem mondják, van, hogy ilyetek. So you will become unshakable. Megrendíthetetlenné válsz. You know, in boxing, when one guy is hit and he's a little bit dizzy, Van a boxban, amikor valaki így boxolnak, és akkor valaki egy kicsit már így kapott egyet. he goes like this and continues to fight. So he says, I'm not dizzy, I will not have a knockout. És akkor azt mondja, hogy nem érdekel engem, nem fognak kiütni. So Maya gave us a blow És Mája is ad egy pofont nekünk. and says, watch this, És akkor azt mondja, hogy na ezt figyelj. how you are going to take this one. Ezt majd hogy fogadod kibírni. And then you dust off yourself És akkor csak ide bevalod magadat, and say, I'm going to continue. és azt mondod, hogy folytatod. It hurts, but I will continue. Fáj, de folytatod. So become a little bit kshatriya-like. Kicsit satriává kell válni. Here there is so many pujaris here. Itt annyi pucsára van. You are all in the mode of goodness. Mindennyian a jóságban vagytok. You are all like angels, Mindennyian angyalok vagytok. floating on the altar. És csak így repdestek az oltáron. But this world is tough. Ez a világ kemény. We have to fight. Kell harcolni. And Maya will not, look if you are orange or you have a danda or you are white. She will hit you like anything. És Mája nem érdekel, hogy van egy dandát, vagy narancssárga, vagy fehér. So therefore you have to become very strong, Ahogy csak tud, és azért erősnek. like kell. Bruce Lee. Wah, wah. Bruce Lee. We need kshatriyas, Satriáknak kell. but not kshatriyas who will burn devotees with their power. De nem olyan satriáknak, akik kiégetik a baktákat a Kshatriya has a strong mind. És satriának szilárd az elméje. He will eat you up in 2 seconds. 2 másodperc alatt felfal. But kshatriya is one who protects, Egy satria ő, aki védelmet ad. who will die for people. Aki meghal az emberekért. So, you have to become strong. Erősnek kell lenned. And preaching will make you strong. És a prédikálás erőssé tesz. Holy name will make you strong. A szent név erőssé tesz. Attentive chanting. A figyelmes csapázás. And, and then you will be more happy in Krishna consciousness. És akkor te még boldogabb leszel a Krishna tudatban. So this is all for you, for each of you. Ez mind tiédetek van. And then people of Hungary and other countries És akkor így Magyarország és más országok emberei will have a wonderful example in you. számára egy nagyon csodálatos példa leszel. And then you can fill your guest houses 12 months a year. És 12 hónapon keresztül tele lesznek a vendégházaitok. Not only 6 or 8.
nem csak 6 vagy 80 pont. Because you will be so popular. Mert annyira népszerűek lesztek. You will be irresistible. Ellenállhatatlanok lesztek. There is a new brand, Egy új márka. and I experienced it here. És én tapasztaltam ezt itt. It's called New Vraja Dhama Hospitality. Úgy hívják, hogy új Vraja vendégszeretet. My goodness. Istenem, How I was treated here ahogy itt bántatok velem, by some of you or most of you. páran vagy legtöbben, Come to my room. eljöttetek hozzám. So much food in front of the room Annyi étel van a szobám előtt, for the whole army. egy egész hadseregnek elég. Organic. Organikus. Come inside my room. Eljöttetek a szobámba, So many gifts. annyi ajándékot kaptam. There was anonymous gifts, Voltak névtelen ajándékok, secret gifts. titkos I ajándékok, don't know who brought them. nem is tudom kik hozták. Maha garlands, Maha füzérek, beautiful English Krishna Valley magazine, csodálatos angol Krishna völgy magazin, Maha jewels, Maha ékszerek, Maha incense, Maha füstölő, special kind of food. különleges étel. I don't even know the name. Én a nevüket sem tudom. Then, from different gardens I got different vegetables. Különböző kertekből, különböző zöldségek. So many wonderful devotees came to the room És ennyi csodálatos bakta eljött hozzám, and blessed me with their association and opportunity to assist them. és megáldottak a társulásukkal, és azzal a lehetőséggel, hogy segíthetek nekik. So I feel so grateful to all of you. És így nagyon hálás vagyok mindannyiótoknak. But you should set the goal De kell, hogy legyen egy célotok. to become the best community in the world. Az, hogy ti legyetek a legjobb közösség. You are already quite high, Már így is magasan jártok. but you have to add some more ingredients. De még pár alkotóelemet hozzá kell adnotok. And just strive in that glory of success. És próbáljátok ki ennek a sikernek a dicsőségét. You have wonderful singers here. Csodálatos énekeseitek van. Look at the art. Nézzétek a művészeti munkákat. You just look at this and you just start to cry. Hogyha csak ránéztek, sírni kezdtek. I have never seen such pictures. Sose láttam ilyen képeket. Krishna is, I think, very close to Krishna. Krishna, azt hiszem, nagyon közel áll Krishnához. Like blue, dark, like this. Ez a sötét kék. And you have a wonderful gallery. És csodálatos galériátok van. Yesterday I spoke with a devotee in Peru. Tegnap beszéltem egy perui baktával. She's young and has a child already, but very amazing. Egy fiatal anyuka, de nagyon megdöbbentő. Padmavati. Padmavati. And I tried to show her, I turned my laptop and tried to show her the altar. She loves these deities. És itt elfordítottam a laptopomat. So you already have fans in Peru. És nekik van legyezőjük Peruban. But because it was too far, she could see only the flame. De mivel túl messze volt, itt csak a formát. But she heard one Prabhu singing like a nightingale. De hallotta, hogy úgy énekel az egyik Prabhu, mint egy angyal. Then, I don't know about the electricity plans, but if you have this live camera, És nem tudom, mi a terv az elektromossággal, de hogyha lesz majd egy ilyen élő kamerátok, then people from all over the world, they can see this wonderful temple room and all of you. a világon mindenki tudja majd látni ezt a csodálatos templomszobát és benneteket. And your sweet kirtan, Az édes kirtanjaitokat, and the sweet altar, az édes oltáratokat, and sweet devotees. az édes baktákat. And in this way, you can spread the glories of New Vraja Dhama all over this planet. És akkor így ezen a bolygón el tudjátok terjeszteni új Vrajadának a dicsőségét. And that's not enough. De ez még nem elég. We want demigods to get interested in New Vraja Dhama. Azt is akarjuk, hogy a félistenek is érdeklődjenek új Vrajadám iránt. And we want Narada Muni to come. Azt akarjuk, hogy Nárada Muni is eljön. You have one little Narada here. Where is he? Van egy pici Náradátok, hol van ő most? Whose son is he? Rádabalba. Father is not here. Who has a son Narada? Rádabalba. Radha Vallabha Prabhu. Yeah. He's a counselor? He's a counselor. Rádabalba. Son of a counselor. Ő egy tanácsadó. Remember that. Emlékezz. Maybe he will also be a counselor. A fia meg Nárada, lehet ő is tanácsadó lesz majd.
So thank you very, very much for your wonderful hospitality. Köszönöm szépen a csodálatos vendégszereteteket. I will never forget it. Sosem fogom elfelejteni. And I hope to serve you from now on forever. I mean, for this lifetime. Remélem, hogy innentől kezdve örökre, illetve ebben az életben tudok benneteket szolgálni. Yeah, forever too. És persze örökre is. And I'm always available on the internet for whatever consultation or. Mindig elérhető vagyok interneten, azzal, amire szükségetek van. If you need money, ha kell pénz, and I have it, és van, I can send it by Western Union. akkor Western Unionon el tudom küldeni. But otherwise, you know, other stuff. Vagy de, hogyha más dolgokra kellenek, coaching, például coaching, motivation, inspiration, motivációs inspirálás, arguing based on scriptures, viták a szentírások alapján, chasing depression away. Elsöpörni a depressziót. You can call me anytime. Akkor felhívhatok bármikor. My email is akrura@gmail.com. Az e-mail címem az akrura@gmail.com. Kukac. What? Huh? Kukac means worm. Oh, really? My goodness. And my Skype is akrurad. A Skype címem az meg akrurad. AKRURAD. One word. Akrurad és egy írva. My blog is Gita Coaching. A blogom az Gita Coaching. gitacoaching.blogspot.com. gitacoaching.blogspot.com. Now it's in a green mood. Most már zöld hangulatban van. It used to be blue. Korábban kék volt. But I changed colors. De megváltoztattam a színét. There is 1,800 blogs for your success. 1800 blogbejegyzés van a sikeretek érdekében. And you are already there. És ti már ott vagytok. People are already watching Killing of Ravana. Az emberek már látták ott Ravana megölését. And the great display of the Flickr pictures of the deities. És a Flickr-en a multiknak a képeit. There is stories, tips there on the blog. Vannak történetek, tippek ezen a blogon. Music, courses, zene, kurzusok, video, stories, quick tips, gyors tippek, interviews with cool friends. Interjúk barátokkal. So I will ask some of you to also do an interview for my blog. És szeretnék még megkérni párotokat, hogy csinálnak interjút a blogomhoz. And it will go to Planet ISKCON. És ez a Planet ISKCON-on is megjelenik. So you will become globally popular. És akkor így világszerte népszerűek kiválnak. And also send me your picture. Csak el kell küldnetek a képeteket. So I can say, this is my cool friend. És akkor tudod mondani, hogy ez az én barátom. From New Vraja Dham. Új Vraja-dámból. Thank you very much. Hare Krishna. Köszönöm szépen. Srila Prabhupada ki. New Vraja Dhama ki. Do you have any questions? Van valami kérdés? Yes. Prabhu. Principles from the Bhagavad Gita, and what is the best method to take out these principles from the Bhagavad Gita and apply them? Gita coaching. Gita coaching. I am partial. Észrehajó vagyok. I am doing marketing. And marketing ezek itt. Sorry. Bocsánat. That's the best method. Ez a legjobb. And I'm preparing a book, so you don't have to work. És megkészítettem erre könyveket, szóval neked nem kell vele dolgozni. I'll do it for you. Én megcsinálom neked. But you can discover something else that I didn't notice. De te is felfedezhetsz valamit, amit én nem vettem észre. So do your own research. Csináld meg a saját kutatásodat. And let me know. És
oda tudtam rá. What success principles have you discovered in the Gita? Mik azok a sikerelvek, amiket te találtál meg a Then I can Gitában? assist you in applying them, És akkor tudok segíteni, hogy alkalmazd őket. because that's what I do every day. Mert ezt csinálom minden nap. And find your favorites also. És megtalálhatod a kedvenceidet. Start with those that you're already sticking out. Kezd azokkal, amik már eleve így sokat mondanak neked. Think of your favorite verses and purports Gondolkozz a kedvenc verseidről, magyarázataidról, and start using them. és kezd el használni őket. Preaching to others about them. Prédikálj másoknak ezekről. Recommending. Ajánld őket. Okay? Any other Valami question? When I'm coming back? Mikor jössz vissza? As soon as you want me. Amit akarjátok. I'm moving not far from Hungary. I'm moving around countries that are not so far, so I can easily come. Itt szoktam utazni a környező országokba. From Zagreb, it's very quick. Így el tudok jönni. And I often pass through Zagreb. Most is Zágrában keresztül jöttem. Sometimes I preach there also. Ott is prédikálok néha. With the train, I came, Vonattal jöttem. it was quick and Gyors cheap volt, és also. olcsó. Okay, any other questions? Last question. Egy utolsó kérdés. Who has the best question? Kinek van a legjobb kérdés? Who is bold? Ki az, aki bátor? You know what is the boldest question? Tudjátok, mi a legbátrabb kérdés? You have a sense of humor. What is your question? Mhm. How much people could be reached to? How much people could be preached to? Hány embernek tudunk prédikálni? Well, you have to recognize where a person is. You can preach to anyone, but recognize where they are. Bárkinek tudunk prédikálni, de fel kell ismernünk, hogy hol járnak. And start slowly moving them up. És szépen lassan felfelé mozdítani őket. But practically you can preach to anyone. Gyakorlatilag bárkinek Even tudsz to a prédikálni. worst demon. Még a legrosszabb démonoknak is. You slowly bring them to favorability to Krishna consciousness. El tudod hozni őket arra a szintre, hogy kedvezően gondoljanak a Krishna tudatra. So, build bridges for people. Hidat kell építeni az emberek felé. The art of preaching is to build bridges. A prédikálásnak a művészete az a hidak. But we also need bridges for devotees De kell hidak a bakták felé is. and, bridges for yourself. Hidak saját magad felé. So, that's very important in preaching, to build bridges. És így a prédikálásban nagyon fontos, hogy hidakat építsünk ki. Like coaching is about bringing you from where you are to where you want to be. Coaching arról szól, hogy elvigyünk onnan, ahol vagy, oda, ahova akarsz jutni. Gita coaching is bringing people from where they are to Krishna. A Gita coaching az pedig arról szól, hogy az embereket elhozzuk onnan, ahol vannak, Krishnához. Whether they like it or not. Akár tetszik nekik, akár nem. Sometimes cheating them. Néha be is csapjuk őket. Like prasadam is our secret weapon. Mint a prasádom, az a titkos fegyverünk. If they don't want Krishna to come through their ears or eyes, he will come through their mouth. Ha nem akarják, hogy Krishna belépjen a fülükön vagy a szemükön, akkor belép a szájukon. So anybody can eat prasadam. Bárki tud praszádomot enni. So you can preach to anyone. Bárkinek tudsz prédikálni. But you can also specialize for specific people. Így specializálódhatsz is bizonyos féle emberekre. You can preach to youth, you can preach to businessmen, you can preach to specific groups. Prédikálhatsz fiataloknak, üzletembereknek, vagy valamiféle And become csoportnak. very expert in preaching to that kind of group. És nagyon szakértővel válhatsz, hogy azoknak hogyan prédikálsz. You can choose Kiválaszthatod. and get inspired and excited.
és tudod őket inspirálni és felrázni. So whom do you like to preach to? Kinek akarsz prédikálni? Tanároknak, teachers. To teachers? Oh, that's wonderful. Az csodálatos. I can give you tons of materials. 1000 anyagot tudok elzadni. This is a hard drive of Chaitanya Chandra Prabhu. Ez Chaitanya Chandra Prabhunak a Winchester. It's very hard and it's very heavy. Nagyon nehéz. And I have copied for him quite a lot. És elég sok mindent lemásoltam neki. Probably about 10 gigabytes of my materials. Kb. 10 gigabyte anyagot. So you can copy from him. Másolt le tőle. I have my last request for all of you. Van egy utolsó kérésem. Actually, those who don't. Legalább azok felé, akik még nem. Please, Kérlek, please, kérlek, please, kérlek, learn English. tanuljatok meg angolul. I will wash your feet and sprinkle the water on my head. Megmosom a lábatokat és a fejemre szórok. Why? Miért? Because then you are creating international opportunities Akkor már nemzetközi lehetőségeket tudtak elérni. for preaching and glorifying Radhashyam and Vraja. A prédikálás érdekében és új Vrajadam és Radhashyam dicsőségének a hirdetésében. You are all so capable and intelligent, but if you don't speak English, you are limiting yourself. Annyira képesítettek vagytok és intelligensek, de nem beszéltek angolul. We want to hear from you Korlátozzátok magatokat. Mi akarunk in hallani other titeket countries. más országokban. So some of you are going to other countries and preaching about how to be successful. Páran jártok külföldre, prédikáljatok arról, hogy hogyan legyenek sikeresek. But there is other among you who don't speak English. De még mindig vannak köztetek olyanok, akik nem beszélnek angolul. So please. Kérlek. Okay? Okay, last question. Utolsó kérdés. Are you also okay? Actually, I learned that takes time and meditation to reach one. Uh-huh. And how much people we can reach At once not at once, but in your life. this means that this at once means that I have 10 connections. It will be too much for me because it's too much time, too much this and the quality will be less. So I would like to inquire about that. Igazából úgy értettem a kérdést, hogy a prédikáláshoz kell idő és energia, és lehet, hogyha 10 emberrel próbálok foglalkozni, akkor az már nem lesz rájuk elég energia, most így lemeg ennek a minősége. I have a turbo answer. 2 kérdésem van, Preach as much as you can. vagy kérésem, hogy prédikálj annyit, amennyit tudsz. Sorry. Bocsánat. As much as you can. Annyit, amennyit tudsz. And a little bit more. És egy kicsit többet. Is that okay? Jó? Yeah, take reasonable, but when you get fired up, it expands. Ez logikus, amit mondasz, de hogyha lelkes vagy, akkor fejlődni Your fog. ability expands. A képességet fejlődni fog. Thank you, Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Rövid bejelentés, illetve megtudták. Kedden délután 4 órától lesz nálunk a Csepeli utcán 23-ban filmvetítés. Filmvetítés szülés, vagy születő szabadsága. Gerikákról szól, One program illetve from Szóval born, Bakháról, baby born. aki beperelte magát Dhama, megnyerte a per. Baby war? Baby born, home borning. Okay. I understand now. Aki a szülés kapcsán perelte Magyarországon, és megnyerte a per, és készült erre megint alapul. Dvajka? És délután 4 órakor ezt Azt elmondtam, hogy miről szól csak a terv, nem tudom. Yeah, there will be a video about there was a judgment
Yes, és itt lesz az egyik and there was a Hungarian devotee in Brussels who make a legal, how to say, attack to Hungarian government because of the birth, the freedom of birth. You take birth at home or not. So, and she won that case. So there will be video about this. Now? No, next Tuesday. Oh, okay. It's rather Prabhu's but he has the video. Oh, okay. She won the case, huh? Yes, she won. We had a devotee in Serbia. He was beaten by the Chetniks, by the nationalist Serbian, and he applied to the European Union, and Serbia has to pay him 10,000 euro. Oh. His name is Dhama. He's my friend. He's amazing. They really beat him severely several times. He has scars, but he applied. He's very bold. He's very small and skinny, but he's very bold. And he got 10,000 euro. It's amazing. Anyway, it's interesting. This European Union. Hare Krishna. Yes, Prabhu. I spoke with my wife, and we want to ask you if we want to invite you. If next time you come, you can come in our house. Where you live in the village? No, we live here. Oh, okay. In the village. So To come to your house to visit you or to stay in your house? stay. Okay, We okay. stay. So anytime if you come to Krishna Valley, Thank you. and we want to thank for your kind association. Thank you. I'm so We are happy. very inspired. Thank you. Maybe I give you my address. Email? Email, yes. Phone. Phone, okay. Oh, you already have it there. It's your business card? Yeah. Thank you so much. That's very kind of you. Thank you. If we can help, you can ask. We try help to you. If you need something. Yes, yeah. We are going to Budapest today, and I will be there 3 days preaching. And but I'll see when the devotees want me to come, I can come and do more service. But it was wonderful. It was almost like in Peru. Like Peru was my best Gita coaching experience because I had so many sessions, and here is quite busy. Yesterday, like I had 5-6 sessions, like between 5 and 6 a day. To me, it's like 5-6 hours or more. And devotees here are really amazing. I'm really inspired. So if they want me to serve them more, I'm available. Yeah. Thank you. Hare Krishna. We'll put it here. Hare Krishna. My name is Partha. Partha Prabhu. He's Partha Prabhu. He's the Speaking chairman. English. He's the chairman for the board of directors Aha, in okay. Vraja. Szeretném megköszönni, hogy elfogadtad a meghívásomat és eljöttél Vidék-Vrajába. I would like to thank you to accepting our invitation and come to New Vraja És hogy a tanítása segítetted itt a baktákat. and give us that much teaching and help the devotees. Reméljük, hogy újra vendégül láthatunk majd itt Vidék-Vrajába. We hope that we could meet you again soon here in New Vraja. És szeretnénk, hogyha elfogadnánk tőlünk a közösség nevében egy kis dansot is. And we would like to ask you to accept that small darshan on behalf of the devotees. Thank you very much. Actually, if you think it will be useful, Hogyha úgy gondoljátok, hogy hasznos, I can come and stay a little bit longer. akkor tudok jönni hosszabb időre is. Then I can talk to more devotees and help in more ways. Tudok beszélni több baktával, tudok segíteni más módokon is. Because this was quite short visit. Mert ez egy elég rövid látogatás volt. We just have to agree when it's convenient for you and for me. Csak meg kell egyeznünk, hogy mikor jó nektek is, meg nekem is. But I do this, I visit communities briefly, and then if they want me to come back and stay longer, I do that. De általában így csinálom, hogy így röviden így
tartok egy ilyen bemutatkozást, és akarjátok, akkor vissza tudok And jönni. then I can contribute much more És akkor tudok többel hozzájárulni. and get to know the situation in more detail És akkor részletesebben tudom ismerni a helyzeteket. and help in more specific ways. És akkor így konkrétabb módokon tudok segíteni. Én fogok beszélni még a többi vezetővel is, de azt hiszem, I will speak with the other directors, but I think that they will be okay with that. én azt hiszem, hogy nagyon hasznos lenne, hogyha a vezetőknek is tudná segíteni a társulásokban. I think it would be really nice if you could help the leaders with your association. És próbálunk abban szervezni akkor az időt is, amikor legközelebb látom. So we try to organize our time to be with you more Yeah. next time. Thank you. I was for 3 years I was desiring to come here, 3 éve tervezem, hogy jövök, and you know, Krishna fulfilled my desire. és Krishna teljesítette a vágyamat. Of course, also thanks to all of you and Maharaj. Persze köszönet nektek, mindannyiótoknak és Maharajnak, But this is so much beyond my best expectations. de ez annyira túl van azon, mint amit legjobban is vártam. Receptivity of devotees and the hospitality, A baktáknak az elfogadó képessége és a vendégszeretete, and how the project looks. I mean, hogy hogyan néz ki az egész I've projekt. been here 15 years ago, and he's developed so much. 15 éve voltam itt, és azóta annyit fejlődött. I visited some of the houses also. Ez egyik házban is I voltam. went to Lila Shuka, Atula Krishna. Atula Krishna, Lila Shuka, these wonderful, nice places. Nagyon szép helyeken laknak. Thank you so much, Prabhu. Köszönöm szépen. It's really amazing. Ez nagyon csodálatos. Hare Krishna. Raja. Do not have snow today. The weather forecast, we will go at 10:30. Okay. So we will pick you up from Vajankoti. Yeah, I'll be there. Okay. Yes. Oh, thank you so Not much. cooked. Yeah, yeah. Okay. This is marzipan prema balls from Holy Name Festival. Fantastic. Okay. This is a perfume oil. We have a little. This is table on the altar. This is Radharani's table with making the face. I can't hear you. Cosmetics. Excuse me. You can't come. I can't hear her. I can't hear her. Sorry. There are some oils and perfumes and kumkum. Uh-huh. This is Radharani's paper. How do you open it? Yeah, Can you show me? I just pull it. just put it. Okay. Wow, that's amazing. Maha perfume. Actually, I never got this from anybody. Maha We change perfume. it every week. Mm-hmm. This is a picture about meditation. Wow. Oh, Krishna. That's amazing. So I saw that it's not too big because you travel. So but Yeah. if you would like a bigger, I can give you bigger. No. This is perfect for my bag. I have a small bag. So I put it in this part, front part. Thank you so much. Thank you. What is your name? Ashtasaki Devi. You are Ashtasaki. You're head pujari. Oh, Jai. I heard about you from other devotees, but I didn't know that's you. Okay. Thank you for your wonderful service. Thank you very much for coming. Jai. And please come. Thank you. I will. I mean, the leaders, they also into it. So And please come with your family also. that will not be possible. No. I will come. Okay. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Did you bring more? You brought more cherry tomatoes? Thank you. Yeah. 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 Did you email me? You can email me. What time is it now? 10. 10 to 10. So 10:30 we are going, so I will go there. Maybe I have time for email quickly, or maybe not. But I got this amazing picture. Krishna. Thank you for coming. Thank you, thank you. Please come Haribol, Haribol. Sorry, I kind of hit you.
No, it's okay because he's running around. He wouldn't hold my hand. Try. Let me see that. Oh, I forgot to stop the recording. 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 Recording.